ulinzi wake upo nao ni dhahiri. Miguu ichokapo sikati tamaa, najua aniongoza kupita dhoruba. Siku ya kuja kwake nitamwona. Yuhai Bwana Yesu, atembea azungumza nami siku zote. Yuhai kutoa uzima, hivi ndivyo nijuavyo. Yuhai ndani yangu. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo. Hamjambo. Tukasa Federation 2022, hiyo haijasemwa, usipate shida nayo. Hamjambo watu wa Mungu. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Nashukuru sana Mungu wetu wa mbinguni kwa ibada ya leo ambayo ametupatia sote fursa ya kukutana naye katika ibada na matendo mbalimbali ndani ya ibada ya leo. Kwa hivyo jina lake litukuzwe. Jina lake litukuzwe. Mnatazamia nisemeje jina lake liweje? Mawazo yenu yako wapi? Kwa hivyo hii ni habari njema kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi katika ibada ya leo, na ndiye aliyetualika ili tumsifu kwa nyimbo, tuzungumze naye kwa sala, tunaposikiliza neno lake. Ndiye aliyetukarimu mbele zake katika ibada ya leo, na kwa kupitia mwaliko wake sisi tuko hapa. Ametusaidia kuitikia, na hivyo jina lake litukuzwe. Ninashukuru sana uongozi na mlezi wetu mchungaji Sangawe pamoja na viongozi wote wa Tukasa Zone na ngazi ya kitaifa ambao tuko nao, na katika tawi kwa ushirikiano na wanachama wote wa Tukasa kwa ajili ya safari ya imani na katika kumtumikia tunaposubiri kuja kwake mara ya pili. Nawaleteni salamu kutoka kwa viongozi na watumishi pale makao makuu ya jimbo. Niliwajulisha ya kwamba katika ibada ya leo nitaabudu pamoja na wanatukasa Dodoma Zone, na wakasema wasalimie sana ili niweze kutenda haki. Nimewaletea salamu za watendakazi katika ofisi za jimbo, nao wamewasalimia. Familia yangu pia wanawasalimia. Pasa amesema tu kwamba atasema mwenyewe na watoto wangapi. Sijui ni muhimu nijibu hilo swali au nitawaambieni siku nyingine. Ni muhimu pastor? Wanasema ni muhimu. Mimi nimejaliwa kuwa na watoto 4, wawili wako hai na wawili wameshalala.
Kwa hivyo mpaka hapo itakapotangazwa tena ndipo tutaonana nao. Lakini walio hai ni wawili, na mwingine naye yuko chuo, mwingine bado hajafika chuo. Kwa hivyo kwa uchache walio hai ni wa kike, waliolala ni wa kiume. Kwa hiyo kwenye familia amebaki mwanaume mimi. Alafu wanawake wangapi? Akiwemo mama yao 3. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu kwamba waliwasalimia katika ratiba ya leo kwamba linaabudu pamoja nanyi hapa. Kama alivyosema mchungaji Sangawe, mlezi wetu katika shughuli na huduma za chaplainsia hapa Dodoma, ni hivi tu karibuni, kwa sababu hapo awali nilikuwa katika idara ya uwakili, maendeleo ya kanisa, majengo, amana, atape pamoja na idara ya afya. Lakini mkutano mkuu ambao umeketi mwezi huu ulifanya maamuzi haya, ndiposa nikaitwa kushirikiana nanyi katika idara za kuwa shughuli na utume kwa wanavyuo na wanafunzi kwa ujumla, yani chaplainsia katika jimbo letu, lakini na mziki katika jimbo letu, na idara ya vijana katika jimbo letu, na kuwa mlezi wa wachungaji katika jimbo letu. Kwa hivyo mpaka hapo itakavyoamuliwa na mbingu, wakati mwingine tutakuwa wote, na Mungu atujalie kwa ushirikiano ambao mlikuwa nao chini ya mchungaji Maseke. Naamini Mungu atatuendelea kutujalia kusukuma pale tulipokuwa na kusonga mbele zaidi kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hivyo tutaonana mara nyingi sana katika ibada hizi na nje na matukio mbalimbali. Tutaonana sana katika vikao mbalimbali ya viongozi wa chaplainsia, na Mungu wetu atujalie kusukuma wote kwa pamoja kwa swala la wokovu wetu, na wale ambao Mungu ametuamini kutumika kwa ajili ya wokovu wao. Na Bwana awabariki sana wanachama wote wa TUCASA na viongozi wote katika ngazi za matawi kwa shughuli kubwa ambazo Mungu amewajalia kuzifanya. Na kipekee kabisa leo tukio hili mahususi katika ibada kwa Mungu wetu, lakini likiwa na huduma ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza, TUCASA mwaka wa kwanza, ambao nimeambiwa wameketi hapa mbele. Kwa hiyo muda utakapofika tutakuwa na ombi maalum la kuweka wakfu wana TUCASA hawa. Na kipekee kabisa na sisi sote wakati tunapoendelea ibada kwa Mungu wetu, lakini pia nimeambiwa tunao mradi kwa ajili ya kuwakaribisha kanda mwaka wa kwanza ambao tutafanya uzinduzi leo. Mradi huu wameketi hapa mbele. Nitaeleza kidogo tu nitakapofika wakati huo, nitaeleza kidogo sana juu ya jambo hilo. Lakini kwa sasa ninachukua nafasi hii nami kushukuru sana fundi mitambo na wote wanaotupeleka hewani. Maana nilikuwa naangalia tayari nimeona wako hewani, na Bwana wabariki kwa kutuunganisha na ulimwengu ulio mbali na sisi hapa. Karibuni sana katika ibada hii ya leo. Na ibada hii imejengwa katika neno la Bwana katika kile kitabu cha Warumi, na hasa mafungu mawili ya sura ya 12. Hayo mafungu mawili pekee ndio ambayo tutasikia neno kutoka katika mafungu hayo, na baada tu ya mafungu hayo mawili tutaingia katika huduma ya kuweka wakfu mwaka wa kwanza wana TUCASA, alafu kisha tutakuwa na uzinduzi wa mradi wa kanda, TUCASA kanda. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kibali ulichotupatia ili tusikie neno lako. Nena nasi
kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ukifikia fikira zetu na kutusaidia kuitikia sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Kitabu cha Warumi kimeandikwa na Mtume Paulo. Kitabu hiki kinatajwa na waandishi wengi kwamba ndicho kinachoelezea na kufafanua injili ni nini. Kwa kitabu cha Warumi, kama utaviweka na vitabu vyote vya Agano Jipya katika kuelezea what is the gospel, ni hiki kitabu cha Warumi. Vile vitabu vinne vinavyoitwa vya injili ambavyo ni kuzaliwa, ni huduma ama maisha ya Yesu, kifo na ufufuo, ambao ndio tunasema injili. Lakini tafsiri ya hivyo vitabu vinne ambayo ni injili moja, kwa sababu inahusu Yesu Kristo, ingawa waandishi tofauti, kitabu kinachofafanua hivyo vyote vitabu vinne kwamba nini maana ya injili ni kitabu cha Warumi. Kwa hiyo ndicho kina interpret, kinafafanua nini maana ya injili. Kitabu hiki wakati Paulo anaandika hakuwa amefanikiwa kuingia Rumi, alikuwa bado, lakini alikuwa na shauku ya kwenda Rumi. Vitabu vingi ambavyo ameandika Paulo, amekuwa akiandika kutatua tatizo kwa kanisa. Akiandika kwa Korinto kulikuwa kuna tatizo zaidi ya matatizo 12, 13. Kwa hiyo alikuwa anaandika the first Corinthians to give them the answer, akijaribu kutoa shida ya kitheolojia ya uelewa neno la Bwana kwa kanisa la Korinto. Akiandika kwa Galatia alikuwa the same, anajaribu kuondoa tatizo kwa kanisa la Galatia. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Tesalonike, ndivyo ndivyo ilivyo katika vitabu vya alivyoandika. Lakini ameandika kwa Waefeso akielezea hasa kanisa ni nini. Akiandika kwa Wafilipi akitaka watie moyo kuhusiana na mateso anayopitia na jinsi alivyowalepatia kielelezo cha Yesu. Akiandika kwa Timotheo ni katika kumtia moyo, maana Timotheo alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Efeso ambaye ilikuwa ni kanisa la mjini na alikuwa bado ni kijana. Akiandika kwa Tito alikuwa pia ni mchungaji katika makanisa ya Krete, ambayo sifa za makanisa yale yalikuwa katikati ya uovu mkubwa sana. Kwa hivyo kulikuwa kuna sababu ya kuandika. Kwa hiyo aliandika pastoral epistles ambazo zinaenda kwa upande wa wachungaji hao wawili. Lakini akiandika akiwa gerezani nyaraka 4. Aliandika kwa Waefeso, aliandika kwa Wafilipi, aliandika kwa Kolosai, aliandika kwa Filemon akiwa gerezani. Kwa hiyo anawatia moyo hivyo akiwa kwenye minyororo yeye mwenyewe. Lakini ni kitabu cha Warumi pekee hakuwa gerezani na hakuwa amefika Rumi na hapakuwepo na sababu yoyote aliyokuwa anakwenda kutatua, maana yeye hajaanzisha kanisa Rumi. Inaonekana kanisa Rumi limeanza wakati wa Pentekoste. Baadhi ya waumini waliosikiliza habari njema inasemekana walipeleka injili kule Rumi, na kwa sababu Rumi ndio ilikuwa makao makuu ya dunia wakati ule, kwa sababu ya Roman Empire ambayo ndio ilikuwa natawala dunia wakati ule. Kwa hiyo ukielezea hivyo, Paulo akiwa na shauku ya kufahamiana lile kanisa, lakini alikuwa anafikiri kufanya kuwa ndio base ya injili kwenda Europe, na hivyo alikuwa ana familiarize nao, lakini alikuwa na agenda kubwa akielezea injili hasa ni nini kwa kanisa ambalo alikuwa hajawahi kufika na wala hajapeleka injili yeye, lakini alitaka wajue kwa dhati injili ni nini. Kwa hivyo unaona sura za kwanza mpaka 5 anaelezea, ukianzia sura ya kwanza mpaka ya 3 anaelezea wote wako kwenye shida, wote, whether the Jews or the Greeks. Kama leo tungelisema waliokuwa wanafahamu ukweli kabla, the Jews, na waliokuwa hawajafahamu ukweli, the heathen,
nation. Hao wote anatumia neno moja tu, the Greeks. Hao wote anasema wote wana shida moja kwa sababu ya dhambi, na kwa sababu ya dhambi wanapata tu mshahara wao moja tu, mauti. Kwa hiyo anaelezea human dilemma, the sinfulness of human. Kwa hiyo anaelezea whether are the Jews, anasema hata Wayahudi wenyewe licha ya kwamba wana ukweli bado wako chini ya hukumu ya Mungu and the judgment of God. Na akaeleza sababu kwa nini Wayahudi wenyewe pia wako chini ya hukumu ya Mungu. Akaja kwa wale ambao sio Wayahudi, wanasema wasiseme wao kwa sababu hawakuwa na ukweli na hivyo wakadhani wana udhuru. Wanasema no, kwa sababu Mungu amejifunua kwao kupitia general revelation, wakiangalia the handworking of God, wakiangalia milima, mito na kila kitu. Badala ya kuona kuna aliyefanya, wao wakavifanya kuwa miungu kwao. Kwa hivyo na wao wako chini ya amri na hukumu ya Mungu. Kwa hiyo baada ya kuelezea hivyo, wote wako kwenye dilemma, wote wana deserve judgment of God, under the punishment of God. Baadaye ndipo akahama akaingia God's solution in human dilemma. Ndipo anaanza kujadili the mercifulness of God. Kuanzia sura ya 4, sura ya 5 anaelezea hiyo ndio neema. Neema kwa asiye stahili. The bend of God's love to undeserved. Hicho ndicho anachokieleza sura ya 4, sura ya 5. Baada ya hapo anaingia sura ya 6, anaelezea namna ambavyo hiyo neema sasa inavyosafisha, akielezea neema inavyomembless mwanadamu. Kisha anaelezea neema inavyomtakasa. Kisha analeta maisha katika Roho Mtakatifu, ile sura ya 7, life in the spirit of God. Na ndipo anaelezea wote waliotakaswa wanakuwa na neema. Sura ya 9 anakwenda kwa the Jews, kwamba licha ya ukweli huo anasema ninaumia, nasikitika sana. Kuanzia sura ya 9, sura ya 10, sura ya 11 anazungumzia juu ya Wayahudi. They know the truth, they were given the oracles, the Torah, the instruction of God, and yet they missed the target. They did not know the Messiah. Kwa anasema my heart is suffering. Yani anaeleza light mtu angeliona nilikuwa tayari hata nipotee kwa ajili ya Wayahudi. Anaelezea kilichofanyika. Anaeleza walikuwa wao ni genuine olive tree, ni mzaituni wa kweli, lakini wamepandwa katika shamba la Bwana. Disbelief made them to be cut off. Halafu anasema that's the ametumia neno moja, anasema Mungu, neema inawafikia watu, lakini wakiiterekeza inabadilika, inakuwa ni ukali unaowakata. Kwa hiyo anawaambia wale Wakristo ambao by nature sio Wayahudi, anasema ninyi msijivune, kwa sababu ikiwa wale ambao ni wa asili halafu hawakudumu katika ukweli, Mungu akawakata. Ninyi ambao mlikuwa ni mzeituni poli, sio wa asili, kilichowafanya mka attach pale ni faith. Kilichosababisha Wayahudi wakawa detached because of unbelief. Kwa hiyo faith ina attach, faith detaches. If you don't believe, you are detached. If you believe, you are attached. Na hicho ndicho anachoeleza. Kwa hivyo whether are the Jews or are the Gentile Christians, faith connects. Alipomaliza kusema hivyo, ndipo sura ya 12, therefore, ambako ndiko mafungu yetu mawili hapo sasa. Baada ya kuelezea ni neema ya Mungu inayotufikia, baada ya kuelezea wale wanaoikataa wanaondolewa, wale ambao walikuwa wanajivunia sisi ni wadamu wakashindwa kutembea katika neema waliposhindwa kuikubali ikawakataa. Lakini akasema hivi, they can be reconnected if they believe. Ndicho alichokieleza. So they were cut off in order for you to be reconnected. Lakini anasema God can connect them again, ikiwa tu wataamini.
Ndipo anasema sio wote waliokatwa, maana hata mimi ni Myahudi. Paulo anaandika hivyo, I'm also a Jew. Kwa hiyo sio kwamba as a nation, yes, they were cut from, but as an individual we have access. Therefore, katika ule mstari wa kwanza na wa pili, the book of Romans, na ambao tulisomewa hapa, naomba niweze kusoma tena hapa. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kuijua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Therefore, hapa Paulo anaingia kwenye conclusion. Having said all that, therefore, that the way forward. Kwa nini anasema yote from 1st chapter to 11th chapter? Therefore. Na mimi ndio hapo nakoanzia. Kwa nini amesema yote hayo? Basi, therefore, anataka nini katika yote sura 11 zilizopita? Ni haya mafungu mawili. Kwa hiyo ninawakaribisheni. Ni haya mafungu ambayo kwayo somo letu lina kichwa kinachosema life under the logic of God. Life under the logic of God. Hayo mafungu mawili ndio yanatuletea life under the logic of God. So there is God's logic and human logic. Ndio maana unaona anasema msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu naokolewa ni nguvu ya Mungu. Utaona ile sura ya kwanza mstari wa 16, kwa maana sionei haya Injili, maana ni uweza wa nani uletao nini? Wokovu. Today when you mention about the cross, many view the cross as an ornament, something you can put on, something you can view. You delight to have the cross. But during that time, the time when Jesus was there, and the apostles and the church fathers, even during the 4th and the 5th century, when you mention the cross, comes to the mind of the reader, of the listener, reminds us the high price that God paid to reconcile humanity unto himself. That is the cross that was there. So the high price. Kwa kusikia tu msalaba, high price. Lakini inamaanisha nini hiyo? Lakini leo msalaba leo ni neno la kuimba, la kuhubiri, neno la kujisifia. Ni kama leo mtu akisema I'm a Christian, ni kama ustawi wa jamii vile. Mtu anakushangaa kama hauna dini, anasema basi hata usali popote tu. Lakini wakati ule mtu kuwa Mkristo, maana msalaba anakwenda kwenye gharama, high price, sababu walikuwa nafukuzwa nyumbani. Lakini inamaanisha nini hiyo? Walio wengi walikuwa wanaachishwa majukumu yao waliopewa katika ajira. Lakini leo msalaba katika serikali walionekana ya kwamba ni mashirika ya kijasusi. Mtu akiwa Mkristo anakuwa amepoteza uhusiano mzuri na serikali ya Rumi, lakini nyumbani kwao the same. Wakati huo Wayahudi ambao walikuwa wanasubiri Masihi wanamuona Yesu sio Masihi. Kwa hiyo ukiwa ni Mkristo kwao pia unapoteza muunganiko nao. Kwa hiyo Christianity during that time was a religion looked by suspicions. Kwa maana ya kwamba ni kama leo ukisema Al-Shabaab, ukisema M23, Christianity was in that way during that time. Lakini kwa kuwa leo kuwa Mkristo ni ustaarabu, civilization, wanakushangaa hauna hata dini, hakuna mara unasali, si uingie hata hapo wewe unasali, kwa sababu ni aina ya ustaarabu. Lakini Christianity haikuwa hivyo.
Mtu akichagua kuwa Mkristo, maana yake amecount the cost. So today we are talking about the cross without the blood. But during that time, you cannot mention the cross without the blood. So the cross and the blood went together. Ndio maana sisi leo tukikutana na mateso yanayotokana na cross, and we say, where are you, God? When you have the cross in your examination, the exams are set on Sabbath day, and you say, where is God? You invite people to pray together, and there nothing has done. Everything is the same. And then you say, where is God? Because to us, we need God who can change the environment. When we relate to that environment and we don't see any change, and then we question, where is God? We forget when we say we love the cross. That means you love the blood. The good news is, Tukasa reminds me some years back. Not 20th century, but from 14th century up to 20th century, if not 21st century. Let me share with you historical background. And you need to understand why I'm a Tukasa member. You know, revival and reformation anchored on public universities. Public universities. Most of us, we know and we mention John Wycliffe. But he was there at Oxford University. He was the one who gave the Bible to the world, and he set the tone for revival and reformation that came after. He was the one who took the Bible. You know, the Bible was under. No one was allowed to carry the Bible and to study the Bible except the monks, except the priests and all kind of religious leaders you can mention. So John Wycliffe took the Bible and put into English language so that the church members could read and understand in their language. And so by that way, he set the fire that nobody could not quench that fire. And so people read the Bible and understand and gave their lives to Jesus Christ. That was John Wycliffe. And he was in the public campus. John Wycliffe. And that was the 14th century. But during that time, there was another great reformer, that is John Huss. You find his information from the book of The Great Controversy. How did he die? Kuna mtu anakumbuka alikufaje John Huss? John Huss alifungwa kwenye mti akaweka kuni chini, alafu akawasha moto. How did he die? Kitu ni hivi, waliokuwa wanateketeza ambao walikuwa ni Christians, Roman Catholic Church. During that time, kwa sababu aliona huyu ni heretic, alifungwa kwenye mti akaweka kuni chini, alipinga mafundisho yaliyokubaliana na Bwana. Kitu washangaza ni hivi, waliokuwa wanateketeza ambao walikuwa ni Christians, Roman Catholic Church. During that time, huyu akachukua. That was the 15th century. So John Wycliffe, 14th century, and John Huss, 15th century, where he took that touch of gospel to his homeland, Czech Republic. Na huyu naye akifundisha, lakini akiwa kwenye public campus, akifundisha ukweli wa neno la Bwana. We talk about Martin Luther, the German reformer. Where was he? The University of Wittenberg. Huyu ndo mnakumbuka zile 95 theses alizoziweka pale. The justice shall live by what? By faith. Tukasa, are we together? Kweli? Ndio mnasikilizaga hivyo? Mmepatwa na nini? Mmepatwa na mwezi au na jua? Kweli mnasikiliza hivi? Naona mikono. Naona mnapunga kitukasa vile.
Kuna upungaji wa asa na tukasa. Kwa hiyo nilikuwa nataka niangalie hivi mnapunga kweli hivyo au namna gani? Martin Luther, the German great reformer, who preached about justification by faith from the book of Romans and the Galatians. He was tried several times before the leaders of the Church of Rome, and he stood firm and strong, tall and courageous. He took that in that place, the University of Wittenberg, public campus. That was 16th century. So John Wycliffe 14, John Huss 15, Martin Luther 16. Then you come to John Calvin. The Calvinist is the father of Calvinist and the Presbyterian Church. This is another guy who stood, by the way, he took the gospel to Geneva University from his home place there, and he taught the people. Public campuses. Unajua ukiwasoma hao unaweza ukafikiri walikuwa villagers from somewhere. It was from the universities. Ndio walikuwa pale, yani Mungu aliwasha moto kupitia vyuo. So the Calvinism movement, Presbyterian Church, he is the father of all those two churches. The cross. Lakini ukitoka kwa John Calvin, come to John and Charles Wesley. Hawa walikuwa ni watoto wa familia moja. The English clergymen, ambao wao wakashika moto wakausambaza katika England, wakausambaza. Mmoja alikuwa mwimbaji kweli kweli, mwingine alikuwa ni preacher. Na unajua walilelewa, mama alikuwa na watoto zaidi ya 11 kwao, na aliwafundisha kusoma na kuandika through reading the text. Ndio maana vijana, nimesikia kuna ndoa inakwenda kutangazwa. Tayari imetangazwa. Uwe na hakika huyo baba atakuwa anafundisha watoto kusoma na kuandika kupitia Biblia, na huyo mama. Lakini kama ni habari za kijektile ngwale, ndizo anafundishia mtoto kusoma na kuandika. Yani yule mama alifundisha watoto wake kusoma na kuandika kwa kusoma Biblia, na Mungu akamsikia. Wale watoto wakaja kuwa reformers ambao walitikisa Uingereza. Wao ni John and Charles Wesley. Tunasoma habari zao vijana hao, na hivyo Mungu akabariki dunia. Kwa hiyo ukiangalia hizo kane zote mpaka inaingia Reformation Church to this church, Seventh Day Adventist Church, katika kane ya 21, that means God started with the Presbyterian, started with the Anglican, started with the Methodist, started with the, all that kind of believers. But now during the 21st century, God is now rising another group from this church to shake the world, reaching to their fellow Christians and those who have never known the truth. God has given us this opportunity. Kwa hiyo naposema ametukasa member, public campuses, kwa mkarne hizo zote Mungu alichagua wanatukasa wa wakati ule, na ndio leo watumia. Unapozungumzia habari za reformation and revival, unazungumzia wanatukasa wa karne zile. Lakini leo cha ajabu, unapotafuta tukasa vibrant faithful, ndio Mungu anaandaa. Mungu anaandaa jeshi la watu. Is preparing a people, a group of people to reach the whole world with a message of hope. Dare to be one of them, be part of this movement, kwa sababu Mungu ana agenda pamoja nasi.
wale walisoma ujumbe wa Warumi, wale waliosoma katika kitabu cha Injili, hawa ambao Bwana akawatumia kwa ajili ya wokovu. Leo tunasema kanisa la Bwana, tunaposoma historia ya wana reformers na wana matengenezo hao na wale walioleta uamsho wakati ule, walikuwa katika vyuo. Kama sisi hatuwezi kufiti hapo, ndio maana tukasa ipo kuturudisha katika plani ya Mungu wakati ule. Kwa sababu ninyi ndio mnaofikiri kuliko dunia yoyote ile. Wanavyuo ni watu wanaofikiri, people who think, not just reflecting other people's mind, but people who use their own what? Mind. They think critically, they analyze everything. Kwa sababu you have the brain, you are the think tanks of this world. Ndio maana Ibilisi anatafuta pia you. He's looking after you to use you if at all he can hold you. But God is interested in your life. He took all the way from where he come from just to come to this university, whether it's public or religious university, just to prepare you to shake the whole world with the message of hope. So be and dare to be one of them. Hii ndio ambayo Mungu anatutaka. Therefore, the message of hope, the righteousness of God through Jesus Christ, this is the message we have. Kwa hiyo anaposema ninawasihi, kwa sababu hicho kitabu ndicho kilichotikisa ulimwengu. Kitabu hiki cha Warumi kimetikisa sana ulimwengu. Na ilikuwaje? Therefore I beseech you. Kuna mtu anayo nani version ya Kiingereza. Can you read Romans 12? Hebu soma hapo angalau fungu la there are 4 issues that we are going to see together before I put this mic down. Hebu mtu mmoja asome hapo Romans 12 and verse 1a. Kuna mambo manne. La kwanza we are going to see, kwa sababu mafungu haya mawili yanazungumzia commitment. Kwa hiyo pale anaposema therefore commit yourself, baada ya kuelezea dhambi ilivyoingia, ambavyo mwanadamu amepitia na jinsi asivyo na tumaini, na akaelezea ambalo tumaini naletwa na Mungu, alipofika hapo anasema sasa commit yourself, your life to God. Lakini haya katika commitment hii yako mambo manne. La kwanza ni Romans 12 verse 1a, ambayo inazungumzia the basis of our commitment. What is the base? When we say we need to commit, Paul is talking about the base. And then Romans 12 verse 1b, Paul is talking about the character of commitment. And then he comes to verse 2a, Paul is talking about the demands of commitment. So the commitment demands something from us. And then it comes with the effect of commitment. And then he is done. Verse 1 up to. Can you read Romans 12 verse 1a? Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore. I beseech you therefore. Brethren. By the mercies of God. By the mercy of God. You see now, and from there. By the mercy of who? So what is the base of our commitment? God's mercy. Kwa sababu amediscuss hiyo rehema zake, hizo huruma zake, not rehema but huruma zake. Anasema ya kwamba ninawasihi kwa huruma za nani? Having seen God's mercy is the only motive that will push you to make a total commitment. So I beseech you, by God's mercy, commit your life. This is the basis of our commitment. Yani mtu anapojitoa kutumika katika upande wa uongozi, katika kuwa mwanachama wa tukasa, it is by God's mercy. Not because we deserve, no. Kwa sababu ingelikuwa ni staili yetu sisi ni hukumu, ni kupotea, ni kuteketea. But God has intervened by his mercy. So we are here. We know the truth. Kwa sababu wako watu ambao wana IQ kubwa kabisa kama ya kwako, lakini wengine hata kuliko ya kwangu, lakini Mungu hajafunua kwao. Ila wewe na mimi, we know the truth.
is by God's mercy. Rehema ya Mungu. Hiyo rehema ya Mungu isipotusukuma, that is the driving force, the driving motive ya kutumika, ya kujitoa, ya kuwa mwaminifu kwake, ni rehema za nani? Rehema za nani tukasa? Za Mungu. Rehema za Mungu. Ikiwa umesahau rehema za nani? Za Mungu. Ikiwa utapata shida duniani hapa zinazokinzana na uelewa wote na mipango yako, unaona kama adui anatafuta kukuangamiza, wakati fulani unakutana na ugumu kutoka kwa your fellow tukasa member or from any kind of leadership, don't forget God's mercy. God's mercy, that is the only motive. Ukifanya vizuri kama mwanatukasa, don't do that to be acceptable before men, but because of God's mercy. Hiyo ndio inayokusukuma. Sehemu moja Paulo anatumia ya kwamba ile 2 Corinthians 5:14 anatumia neno, anasema kwa maana anatumia neno moja, anasema hivi ya kwamba upendo wa Kristo watu bidisha. The love of God constrains us. Here now the love, unajua love hiyo ni totality of God's attributes. Ninapozungumzia zile za uadilifu, the moral attributes of God. Love is in totality of moral attributes of God. Na ile love inakuwa defined according to the direction. When love bends to reach and deserved, inaitwa mercy. Sikiliza vizuri. Kwa hiyo anasema Mungu ametupenda sisi tusio kuwa na sifa. When you talk about God is reaching us who do not deserve, you are talking about God's mercy. When love bends to reach and deserves. Lakini ukishazungumzia Bwana anatutakasa, Mungu anakwenda kutimiza haki yake, kwa maana kumlipa kila mtu kwa ujira wake, ili atende haki. That when unaposema hiyo ni haki sasa, when love is punishing people, hiyo anasema is doing justice. Kwa unaposema haki ya Mungu ikoje? Haki ya Mungu ni kwamba upendo unapo clear sin. Kwa maana kumlipa kila mtu kwa ujira wake. Unajua watu wanaona kama Mungu hapa mbona hana upendo. Unaposema hiyo ni haki sasa, when love maana yake ni upendo unapo fulfill ile duty yake. Hiyo anasema is doing justice. So that is unaposema haki ya Mungu ikoje? Haki ya Mungu ni kwamba upendo unapo ningeweza kuendelea katika mambo mbalimbali anayo upendo unabadilika unavyotenda. Nataka ujue ya kwamba Mungu hapa mbona hana upendo. Uwe mwana tukasa mwaminifu, to commit yourself fully before God. It is by hiyo anasema is doing justice. So that is unaposema haki ya Mungu ikoje? Haki ya Mungu ni kwamba upendo unapo ningeweza kuendelea katika mambo mbalimbali anayo upendo unabadilika unavyotenda. Mungu hapa mbona hana upendo. Uwe mwana tukasa mwaminifu, to commit yourself before God. Hiyo anasema is doing justice, kwa sababu aliona huyu ni heretic. Haki ya Mungu ni kwamba upendo unapo ningeweza kuendelea katika mambo mbalimbali anayo present your word, your body, offer your body. The Greek word is parastemi. Parastemi is not just offering this body with the skin and the flesh. Parastemi takes your mind back to the Old Testament, the book of Leviticus, where the whole animal was put on the altar to be consumed by fire. So they say offer yourself. It's talking about total commitment, because God is not calling us to be destroyed on the altar, but He's talking about as it was with the burnt offering. That is a total sacrifice. Kwa hiyo maisha yako yote asema toeni miili yenu. That's the language of the Old Testament, ya kuchukua kama ni kondoo unamleta kama ni madhabahu amechinjwa, umeweka juu, halafu moto unawaka, kila kitu
kitu kinateketea. Ndio lugha anayotaja ya Old Testament. Having said all, from chapter 1 to 11, offer yourself. Take yourself, consider yourself as a burnt offering. Yani wewe ni mkono wa kuteketezwa. Yani ngozi, kila kitu weka juu ya madhabahu. Vyote viteketee. Ndio anasema total commitment. We are not to give ourselves just a half of ourselves or almost of ourselves, but all of ourselves. All of ourselves. Not part of us, not almost of us, but all. Total commitment. Kwa anaposema because of God's mercy, now yourself, put yourself in totality, commit yourself to God. That's the message of Paul. That's the message of Jesus through Paul that he wrote to the Romans Christians. So he's talking to each one of us because of God's mercy. If we don't commit ourselves, we are saying God's mercy is not yet working to us. Ni kama unasema hivi, neema ya Mungu kwangu haijanifikia. That's why I'm almost or I'm part of it, but not all in totality. Lakini unapojitoa ile commitment yako 100%, not according to human perception, but God's perception, that means the mercy of God has reached you. We are saying God's mercy is not yet total commitment. Well, the first text inaelezea commitment mbili. Moja, the basis of commitment. Mbili, inazungumzia what? The basis is the God's mercy. Lakini jambo la pili anazungumzia what? The character of commitment. So, what is the character of commitment? Offer ourselves 100% before God. Commit everything. The mind, that's the brain, the thinking, the reasoning, everything. That means take out your reasoning and allow God's reasoning to empower and to lead your life. Dress as God wants us to be. Walk accordingly. Eat accordingly. Do whatever. That means the mind of Jesus is in us before God. That is a total commitment. Because the cross means the blood, and God gave all to save us. This is where we can see and talk about God's mercy. When we commit ourselves fully before God, we live life and testimony. God's mercy has reached us. When our life is not committed before God fully, that means not yet. God's mercy has not found us. And this is what we are here to listen and to respond. God says, logic. But verse 2, can I hear that text again? Romans 12 and verse 2, part A. And do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. Now this is the third area of commitment, the demands of commitment. Na kwa sababu nasema don't conform, don't go after according to the world, people. Don't conform to the world. So people conform because they love conform. That's another causative. According to the word, when we conform to the word, that means we. So people conform because they love conform. That's another causative. According to the word, when we conform to the word, Kwa ni mambo mawili tu. Kama siogopi kuwa tofauti, najikuta nafuatisha ulimwengu. Vinginevyo ninaupenda. Ndio maana ujoini. Kwa hiyo hii ndio ambacho Mungu anamwambia Paulo, write this. Don't conform to the world. Ina maana wanao conform to the world, maana yake they love the world. To love the world means they idolize the world. Wanaofanya kuwa ibada ya sanamu. Mungu anamwambia Paulo, wanapenda mambo ya ulimwengu. Kwa sababu wanapenda, so don't love the world. To confirm the word means don't love the word. Kama sivyo anasema, hey, don't fear the word. Kwa sababu when we fear the word, we confirm the word. Kwa sababu if we don't love the word, if we don't fear the word, why
before the word, if we don't love the word, if we don't fear the word, is there any reason to conform to the word? No. Kwa kama mtu akiona mimi siwezi nikavaa kama yule, wataniona mshamba. So we fear to be different. Why? I beseech you, by God's mercy, if we have that mercy, then we can commit ourselves without fearing to be different. Unajua ulimwengu, Yesu anasemaje? I am not of the world, and also you are not the one. Not the world. Unajua mtu akiamua kutokuwa ulimwengu, unachochea hasira kwa ulimwengu. Ulimwengu unataka mfanane nao. Kama ni kunywa mwenye vile wanavyokunywa, kama ni kuvaa wavae kama wanavyovaa, kama ni kufurahi mfurahie kama wanavyovaa. Anasema yes, you are part of us. Sisi ndio kabisa, ndio wenyewe. Anasema tafanyaje? Kaka yangu atanionaje? Shangazi mtu ataonaje? Fear kama wanavyovaa. Anasema yes, you are part of us. Sisi ndio kabisa. Na unakuta kwa sababu watu vijana wengi, na watu mfano vijana wengi wanapooa na kuolewa, sio kwamba wanapenda ulimwengu, but they fear to be different. They fear to be different. Kwa hiyo wanamletea champagne, watu wanamletea mziki sasa kipya, wanamletea kina kile, wanaleta, they fear to be different. Kwa sababu wataonekana washamba. Hebu acha ujinga na wewe. Maisha hayacherekani ya ovyo ovyo. When you fear to be different, you put aside God's mercy. Kwa sababu wataonekana washamba. And you are telling the world, God has never reached me by his mercy. So you will look like the world. Kwa hiyo kama mtu anavaa nguo, it's almost a transparent garment. Sio kwamba juu wanaona maziwa, wanaona makalio, wanaona kifua, wanaona ni. They know what they put on, but they fear to be different. It's almost a transparent garment. Unfortunately, we have our fellow college students and university students, and we live together in their houses, in their rooms. So they are there. You are the only one to expose them to the truth and the way we should dress, the way we should eat. Unfortunately, we bring darkness before their eyes. And boy said, hey, I beseech you, don't conform to the word. It's a negative, not never. It's an imperative. It is an imperative that means God is commanding his people not to go after the world. So the first part of this text is a negative. This is the requirement. It's a need for the one who have seen God. Life under God's logic wants us to separate from the world, to be different from the world. Don't shy yourself to be different. Not no one to put you down because you are different. Why people put everything there? Kwa nini watu waweke ina kwenye vidole, waweke kucha za bandia, waweke hiki kwenye nyuso, waweke hiki na hiki? Why? They fear to be different. Why? Kwa sababu gani nyingine sangao? Kuna nyingine waweke hiki kwenye nyuso, waweke hiki na hiki. Why? Nani alisema usipokuwa hivyo upendezi? Kwa hiyo wakati wa tumbo la mama ulikuwa mbaya kweli kweli. Ni wewe siku hizi ndio unajua kujiweka vizuri. Maana kwenye tumbo la mama ukuja na hereni, ukuja na mikufu, ukuja na shanga. Kuna aliyezaliwa hivyo. Kwa hiyo wakati wa tumbo la mama ulikuwa mbaya kweli kweli. Ni wewe siku hizi ndio unajua kujiweka vizuri. Wanatukasa. Wanashafanya utafiti huko. Yaani alikuja mtoto kutoka kwenye tumbo la mama, ana hereni, ana pete, ana shanga, ana mikufu. Uliwahi kuona? Kuna mnyamaza. Sisemi nyinyi mmewahi kuzaa. Mimi nauliza mmewahi kuona? But why? We love the word. If we are not loving the word, then we fear to be different. Ndio maana yake tu. Kama kijana wa kiume anapiga pap kama kichwa cha jogoo. Why? If we are not loving the word, why? We fear to be different. Na wasanii na wachezaji wa mipira ndio wanakuwa role models za vijana wengi. Kwa hiyo anaona kwa kuwa ni mchezaji maarufu, kwa hiyo akili yake pia ni maarufu. Yaani hiyo ndio God's logic. Ya mtu ambaye hajui kunyoa ananyoa hivi, wanafanya hiki na kile, hajui. Hiki ndicho Mungu anatuita to put our life under God's logic. God's logic, don't conform to the world.
Lakini jambo la pili analolisema pale, bali fanyeni nini? But be transformed by the renewing of what? of your mind, Of your mind. that you may prove what is Just reach there. But through transformed, that is present, your mind, that is passive, that is imperative. So you see, katika kitu pekee ile neno linalotumika kwamba lakini mgeuzwe kwa Kiswahili kinasema be transformed. The Greek word is metamorpho, from the word metamorpho. Metamorpho is from that Greek word. We have English word metamorphosis. Listen very careful when we talk about metamorphosis. For biologists who are here, I hope you went through biology. Metamorphosis is the gradual change of a tadpole into a frog. Or if we are talking about what else? Caterpillar to butterfly. That process is called metamorphosis. So metamorphosis is a Greek word. So it's a gradual change. Now we know that word. Not only transformation. We need transformation. That original word is from Greek word metamorpho. Metamorpho means transformation, but another English word from the very word, same word, is transfiguration. You know, when you read when Jesus was on the Mount Olive,